Yeah, let me share. So now we are discussing about a distinct function, like when we will use that distinct function and how we can use it. Okay. First, okay, we'll see now. Okay, let me take new table. Distinct. We'll give some distinct. And which column we can give it, like I'll give order. Yeah, or like product ID. Okay, product ID. See what it will give means, like it will give the unique records, like it will remove all the duplicate values and it will give the unique values. Okay, we have like more numbers, so okay, you may not understand. Okay, let me give other column. For example, I'll give region. Okay, we'll see. If I give the region, see, it's removing all the duplicates and it will give in the unique records like south, west, center, and east. Any column, it will ఏ కాలం ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేసి యూనిక్ వాల్యూస్ చూపిస్తుంది. ఎప్పుడు ఎలాంటి సినారియోస్ లో మనం ఈ డిస్టింక్ట్ వాల్యూ అనేది, ఐ మీన్ డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తామంటే ఐల్ టెల్ యూ ది ఎగ్జాంపుల్. I have table 1. Okay, table 1, and I have table 2. In the table 1 also, like order ID. Okay, order ID, order, same like in this tables also, like order ID is repeating. Okay, 1 1 2 2 3 4 4 5 6 6. Okay, here also now same like order ID. Okay, like it's repeating. Okay, now if I want to create the relationship between these two tables, okay, which kind of relationship we can create it? Can you tell me, anyone? You know, right, like relationship we have discussed, right, clearly long back, like which kind of relationship we can create, like Many to many. yeah, right. Okay, now I don't want to create many to many relationship. Okay, I don't want to create many to many relationship. Okay, without many to many relationship, like how can we achieve in different way? Okay, already we have discussed. Okay, this many to many option is from 2018 they have introduced. Okay, now also if we use some many to many relationship, okay, some of the databases will not support. Okay, by that time what we can do is we can create the bridge table. Bridge table. Yeah, how can we create the bridge table means with the help of distinct function. Okay, anyway, order ID is like unique from the both, I mean order ID అనేది repeated గా ఉంది, so we have to create the
distinct value. For example, I'll take this, I'll copy here and I'll remove the duplicates. Okay, duplicates remove. Now this is my bridge table. Okay, ఇప్పుడు వచ్చేసి unique records ఉన్నాయి. Let me have table 1 and table 2. Okay, in table 1 also I have repeated records, table 2 also I have repeated records. So instead of using many to many, by using that distinct function, okay, ఈ టేబుల్ నుంచి నేను ఈ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఐడి ఈతో డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఇలాంటి ఒక కాలం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇక్కడ సారీ వేర్ ఇస్ దట్ కాలం. ఓకే, ఇక్కడ రీజన్ తీసుకున్నాం. ఇన్ ది సేమ్ వే రీజన్ కాకుండా ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి తీసుకుంటాం. ఆర్డర్ ఐడి తీసుకునేసి ఏదన్నా ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్న ఆర్డర్ ఐడి ఇస్తాను, లేదంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఐడి ఇస్తే డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసి ఒక న్యూ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ విల్ బిల్డ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ this table to this table, like many to 1. Again, this table to this table, many to 1. So indirect గా ఈ రెండు టేబుల్ మధ్య కూడా రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బ్రిడ్జ్ టేబుల్. ఓకే, ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు కూడా నా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా స్టిల్ ఇలాంటి లైక్ డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఇలాంటి బ్రిడ్జ్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇప్పటికీ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది యూజ్ కేసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటైన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, కంటైన్ స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం, లైక్ స్విచ్ ఫంక్షన్ లో మనము డిస్కస్ చేసాం కదా. కంటైన్ స్ట్రింగ్ ఇది సపరేట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాము. లైక్ స్విచ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాం కదా. ఏదైనా లైక్ contain string. Okay, where is that switch example, right? Switch example. And search for a switch. Yeah, that is custom column, right? Okay, right. Okay, that's why we not find here. ఓకే, మెజర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఫైండ్ అవుతాయి. ఓకే, ఏదైనా కస్టమ్ కాలమ్స్ అయితే మనకి ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్ లోనే సెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వేర్ ఇస్ ద స్విచ్, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టేబుల్. Table 2, table 3. Yeah, you can see కంటైన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, స్విచ్ ఫంక్షన్ లో మనము ఇక్కడ కంటైన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ సెల్ లో ఎక్కడైతే కన్జ్యూమర్ అని ఉంటుందో అది కన్జ్యూమర్ అని, హోమ్ ఆఫీసెస్ ఉంటే హోమ్ ఆఫీసెస్ అని, ఈ విధంగా మనకి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ స్విచ్ ఫంక్షన్ లో యూజ్ చేసాం. సపరేట్ లైక్ కంటైన్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ కూడా మనము వేరే అదర్ ఫంక్షన్స్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ దిస్ ఆర్ ది లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఓకే, సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ అని, లాజికల్ ఫంక్షన్స్ అని, రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అని, ఇవన్నిటిలోన కలిపి ఏవి ఇంపార్టెంటో లైక్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో మనం ఏవైతే రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తామో ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఏ అడిగితే అడుగుతారో అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసాం. లైక్ అదర్ సమ్ 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, we have other important function like in interviews like if you take 10 interviews, okay, some 7-8 interviews they'll ask definitely. Okay, these functions like all. Okay, all function, all selected, and all except.
This is very important functions again. Okay. And real time and in interviews also they'll ask. Okay, now we'll see. We'll go with the scenario based only. Now, okay, I'll take new page. Let me take the table visual. Now I'll take region. And some of say sales I'll take. And let me increase the size of these. Okay, I have region and sales. My requirement is, if you see total amount, okay, 4 regions కలిపి 22,97,200 ఉంది. ఈ టోటల్ అమౌంట్ ఏది ఉంటుందో ఎగనెస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రీజన్ ఐ వాంట్ దిస్ టోటల్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది సేల్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనము యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, 22,97,200 అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రోకి ఎగనెస్ట్ నాకు ఇక్కడ ఒక న్యూ కాలం లో రావాలన్నమాట. ఓకే, ఒక న్యూ కాలం లో రావాలి. How can we do that now? Okay, take new measure. Sum of sales. Use the calculate function. Calculate in the expression place. Okay, use sum of sales. Okay, sum of sales. Bracket close. In this filter place, okay, filter place lo manam vachesi ikkada all function use cheyali. Okay, all ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రీజన్ కాలం ఉంది కాబట్టి, ఓకే, రీజన్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రీజన్ కి ఎగనెస్ట్ గా మనకి ఈ టోటల్ ఏదైతే ఉంటుందో 4 రీజన్స్ కి వచ్చినటువంటి అమౌంట్ చూపించాలి. కాబట్టి మనకి ఆల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి we can achieve that. Okay, now let me give the region. Region, bracket close, another bracket, enter. Now where is that sum of sales? What is our column name? What we have created? Sum of sales, right? What we have sum. Oh, it's showing in calendar table. Calendar table. Okay, let me drag it. Yeah, now you can see. Click on that function. Can observe change. We are using first our requirement. What is our requirement means? We are taking a region and sales, region and sales. But whatever total is there, no, the total each and every against to each and every region, I want to see that total.
How can we achieve that? Means we can use this calculate function. In the calculate function, expression means like we are writing sum of sales. We're writing the sum of sales and we are using the all function. What this all function will do means it will avoid the row level context. Row level context means ఈ region column ఉంది కదా, like ఈ total amount అనేది 4 regions కి segregation అయ్యి మనకి ఇక్కడ total 4 regions కి segregation అయ్యి చూపిస్తుంది. If we use the all function, it will avoid the row level context. Means ఈ విధంగా each and every row కి ఇలా separate చేయకుండా ఈ row level context అవాయిడ్ చేసి ఆ టోటల్ అమౌంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా రో లెవెల్ కాంటెక్స్ట్ అవాయిడ్ చేయడానికి మనము ఈ ఆల్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నౌ we have region. Okay, let it be this, and I'll take another one. I'll take other table. Okay, just I'm copy pasting here. Now for this table I'll add some category. Okay, other column. Okay, instead of region, okay, I'll remove the region and I'll add the category. Okay, I'll move this category to the top. Okay, see, if I add other column, again it's showing same. Okay, now I'll remove sum of sales. Same way. Okay, ఇక్కడ ఎలాగ ఇప్పుడు సెంటర్ రీజన్ వైజ్ టోటల్ వచ్చింది, ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ రావాలనుకోండి, then we can write other measure. Okay, let me write I'll write that dx category. Calculate sum of sales comma all function. You have to give the category column name, you have to give it, right? Okay, category. Bracket close, enter. Now we will use that category. See, now ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ టోటల్ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రోకు మనకు చూపిస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఏ కాలం, ఒక టేబుల్ విజువల్ ఏ కాలం అయితే యూజ్ చేస్తుంటే అవన్నీ ఆ పర్టికులర్ కాలం అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ we'll see in different way now. Okay, this is like all function. Okay, for this I'll take some slicer here. Okay, let me take slicer, region slicer. Now you can observe clearly. Okay, now I'm selecting east region. If I select east region also, only east region also, it's showing 22,97,200. చూడండి, ఇక్కడ టోటల్ ఏది ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఈస్ట్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈస్ట్ రీజన్ టోటల్ వచ్చేసి 6,78,781 రూపీస్ ఉంది. బట్
if I see this column, still it's showing total amount of 4 regions. నేను వచ్చేసి ఒక region సెలెక్ట్ చేశాను, but this column it's showing total. Okay, I don't want to show like this. Okay, if I select east region, I want to see only east region total only here. ఇక్కడ 22,97,000 చూపిస్తుంది. My requirement is, if I select east region, I want to see only east region total here. How can we do that? Okay, now go to the take other page. This actually, that requirement we can achieve by all selected function. Okay, all selected, all selected. Okay, okay, let me take one table visual. Let me take quickly region and sales, and let me increase this size, font size. Okay, yeah, okay, now నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఆల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఇఫ్ ఐ అప్లై ది ఫిల్టర్ ఆల్సో డినామినేటర్ నాట్ చేంజింగ్, అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ అనేది కామన్ గా ఉందన్నమాట. ఏదైతే ఇంతకుముందు టోటల్ ఉంటుంది కదా, ఓకే, ఇక్కడ టోటల్ ఏదంటే అదే చూపిస్తుంది. డినామినేటర్ అనేది చేంజ్ కావట్లేదు. ఓకే, ఇన్ ఆల్ ఫంక్షన్. నౌ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఈస్ట్ రీజన్ ఆల్సో, if I select east region, I want to see only the particular region total only. By using this all selected function, we can achieve that. Okay, now take new measure. Yeah, we'll give you like all selected, calculate sum of sales, bracket close. Now use the all selected, all selected. Our column name is region, right? Region. Enter. Now add that all selected. See, here also let me select a slide. Let me take one slicer. Select the region. Yeah, okay. Now let me select the east region. Now we can observe east region total ఏదుందో అంత అమౌంట్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. Okay, and let me copy this same visual into that first page so that we can compare both. I'll keep it here. Okay, I'll keep side by side.
Let me decrease the font size. Okay. Now you can observe in this table we have used all function. In this table we have used all selected function. What is the difference is in all function, if you apply some filter also, denominator will not change. If you apply filter also, denominator will get changed in this table. Okay. Now select east region. You can see in this table we have selected only east region. East region total is 6,78,781 rupees. But in the total it's showing all like 22,97,000 it's showing. If you see in the all selected function, we have selected east region only, right? The east region entries only, like east region total only, it's showing 6,78,781. Okay, this is the major difference between all and all selected. Okay, most of the interviews though they'll ask you what is the difference between all and all selected. In all, if we use the all function, it will it will avoid the mainly both the functions, like all and all selected functions, it will avoid the row level context. Okay, it will avoid the row level context. On top of it, it will give the result. But what is the main difference between all and all selected means, if you select in all function, if you apply any filter, denominator will not change. Okay, in the same way, if you apply any filter in all selected, denominator will get changed. Okay, అదే మేజర్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే డినామినేటర్ అనేది చేంజ్ కాదు. ఇన్ ఆల్ సెలెక్టర్ లో డినామినేటర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ all and all selected. Okay. Sir, in real time we use much all function only, right, sir? Like whatever we have discussed no as of now, these things ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, all the important these functions and all we will use it. Okay, in all the projects important ఇప్పటి వరకు ఏం డిస్కస్ చేసాం కదా, like some of the scenarios also, ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ గా we will use it in real time also. In interviews also they will ask this board. I am asking only about all and all selected functions, sir. Because all selected functions we can see the total cells and region wise cells. Then only we can compare we have total 22 lakhs cells, and in each region we have 5 lakh cells. Yeah, you are right. Like that's depends to the client. Okay, some some of the clients, okay, how they expect means, okay, if you select each region, the total if they want to see some of the clients, okay, you are right. Like normally we'll use this all function only, but some of the use cases we'll use all selected also. But may as ఎక్కువగా వచ్చేసి like max we can use it like all function only. Like most of the clients will expect, expect like this all function, like how why means, okay, they can compare with total amount, like what is the total and what is the share of east region and all. If you select the south, what is the share of south region, like that depends. But we can't say like only all function in all the projects. Okay, that's the depends based on the client. Okay, how they are expecting and all, it depends. We can't say 100% that all function only. That's depends on the project. Okay, thank you. Okay, next we have seen all and all selected. Then yeah, we have all except, right? Okay, all except function. Okay, now
all except function. Okay, let me take a table. I'll take region and I'll take where is that? I can take the category or something. I'll take category. I'll take sales. I'll go and increase the font size. Now, let me take a new measure. All except calculate. We'll see like once we apply this function, okay, we'll see what is the difference between this that all selected and all except. Okay, and we'll write the sum of sales, bracket close, comma, all except. We have to give the table name. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసి we have to give the table name and then we have to give the column names. I'll give the table name is orders. Then we have like two columns here. Okay, region and category. Okay, region, comma, category, bracket close, another bracket, enter. All except. Is this all except? We are using region and category. Okay, it's giving like a same values. What we have, the same values we have it, right? Okay, let me have, where is that? That is the all sales, this one, right? Okay, we have all except. Okay, what we have created. Okay, we are using region and category. Region and category. Okay, subcategory. Oh, got it. Okay, like normally, like why we will use like when we will use this all except means ఈ particular column low. For example, I have two columns here. Okay, region and category. ఈ all except column లో ఏ like ఈ all except function లో ఏ columns అయితే మనం మెన్షన్ చేస్తామో ఆ కాలమ్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ టోటల్ అనేది ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం రీజన్ కేటగిరీ యూజ్ చేసాం కాబట్టి రీజన్ కేటగిరీ లెవెల్లో మనకు టోటల్ ఇవ్వట్లేదు. నౌ ఐ విల్ రిమూవ్ కేటగిరీ నౌ. ఓకే, ఐ విల్ రిమూవ్ కేటగిరీ. Click OK. ఇప్పుడు మనకి ఇది
కేటగిరీ అనేది రిమూవ్ చేసాం. కేటగిరీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ రీజన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రీజన్ లెవెల్లో మనకి ఈ టోటల్ అనేది రీజన్ లెవెల్లో మనకి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఓకే, సెంట్రల్ ఇక్కడ రీజన్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం కాబట్టి రీజన్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తూ కేటగిరీ లెవెల్లో, ఓకే సారీ బిట్కాయిన్, ఓకే ఇట్స్ గివింగ్ ది టోటల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే సెంట్రల్ రైట్. ఓకే, ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనము ఏ కాలం నేమ్ అయితే ఇస్తామో ఆ కాలం ని బేస్ చేసుకునే మనకి టోటల్ అనేది ఇస్తుంది. ఇంతకుముందు కేటగిరీ కూడా యూజ్ చేసాం కాబట్టి, ఎందుకంటే కేటగిరీ ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. కేటగిరీని రిమూవ్ చేస్తే మనకి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా రీజన్ ఉంటుంది కాబట్టి రీజన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకి టోటల్ అనేది ఇస్తుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ సెంట్రల్ ఈ త్రీ రీజన్ కి సంబంధించి ఈ టోటల్ ఈ త్రీ మనం సమ్ చేస్తే మనకి ఈ టోటల్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, 1,63,000 చేంజ్, 1,67,000, 1,70,000. ఓకే, మనము ఈ త్రీని సమ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. 3 సమ్ చేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనము ఇక్కడ రీజన్ కాలమ్ ని యూజ్ చేసాము కాబట్టి ఆ రీజన్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ రీజన్ బేస్ చేసుకుని ఈ సెంట్రల్ రీజన్ టోటల్ ఏది ఉందో, ఈ సెంట్రల్ రీజన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, 3 కేటగిరీస్ కి సంబంధించి సెంట్రల్ రీజన్ ఉంది. సో ఇక్కడ రీజన్ కాలమ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ రీజన్ లెవెల్లోనే మనకి టోటల్ చూపిస్తుంది. ఈ 3 సెంట్రల్ రీజన్ కి సంబంధించి మనకి 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ 3 లైన్స్ సమ్ చేసి మనకి టోటల్ గా చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ట్ రీజన్ కి సంబంధించి ఈ 3 ను టోటల్ చేసి 2, 2, 2, ఓకే 6, ఓకే 2 lakhs చేంజ్ కలిపితే మనకి 6,78,000 అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ టోటల్ అనేది మనకి రీజన్ లెవెల్లో చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు సీ ది సౌత్, అగైన్ సౌత్ కు సంబంధించి ఈ 3 ఉన్నాయి కదా, 3 లైన్స్ సమ్ చేసి మనకి టోటల్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఎందుకు మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఒక విజువల్లో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రీజన్ కేటగిరీ యూజ్ చేసాం. కానీ మై రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే రీజన్ లెవెల్లో నాకు టోటల్ చూడాలి. రీజన్ లెవెల్లో ఆ రీజన్ కి సంబంధించిన టోటల్, ఈస్ట్ రీజన్ సెంట్రల్ రీజన్ తీసుకుంటే సెంట్రల్ రీజన్ టోటల్ వచ్చేసి ఈ అమౌంట్. ఓకే, ఇలాగా మల్టిపుల్ ఒక టేబుల్లో కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ అట్లా డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నాకు ఐ వాంట్ టు సీ ది టోటల్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ రీజన్ వైజ్ చూడాలనుకున్నప్పుడు మనము సింపుల్ గా ఆ కాలం అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్ని ఎక్సెప్ట్ అదర్ కాలమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టేబుల్లో మనం 5 కాలమ్స్ యూజ్ చేసాము అనుకుందాం, రీజన్, కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ డిఫరెంట్. బట్ ఐ వాంట్ టు ఇగ్నోర్ ఆల్ అదర్ కాలమ్స్ ఎక్సెప్ట్ రీజన్ అన్నప్పుడు ఆ ఆల్ ఎక్సెప్ట్ ఫంక్షన్ లో మనము రీజన్ అనేది యూజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ కాలమ్స్ ని ఎక్సెప్ట్ చేస్తూ మనకి టోటల్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ all select and all accepted. Okay guys, okay, we have 1 minute time. Okay, almost we have completed all important DAX functions guys. Okay, మీరు అట్లీస్ట్ ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసినటువంటి ఆల్ DAX functions మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే that is more than enough for interview purpose and real time projects also. Remaining like unimportant functions also there. Okay, that we will discuss tomorrow. Okay guys, then we'll catch up tomorrow. Okay, bye, take care.